Okay, good morning, everybody. Why nobody answered the question? So we were doing project scheduling in the last class, right? We solved a small problem. So taking a table as an example in which you had various tasks and how much they are dependent on which other tasks, milestones, etc. Keeping that in mind, we were discussing about project scheduling. So project scheduling is nothing but a process of deciding how some work in project has to be organized as different tasks and when these tasks will be executed. So we have to estimate how much time is required to complete each task, what is the effort that is required, who will work on the tasks, correct? So also how much resources are required to complete the task. Resources can be a disk space on the server, it can be time required on some software, maybe simulator, or even as simple as a travel budget. So basically project scheduling activities, we split project into tasks, estimate the time and resources. Next, organize these tasks to make optimal use of the workforce. And third one is we minimize the dependencies between the tasks, because if there are dependencies, that means it will delay the task. So you have to reduce the or avoid the dependencies. Okay. And then how well this is done, scheduling, etc., usually depends on the manager's intuition as well as the experience. So we took one small example, like we had task 1 to task 12, a table given in which effort, duration and dependencies were given. Keeping that in mind, we created one activity chart, bar chart, correct? So in that bar chart, we wrote which task will begin where it will end, and the next task, which is dependent on the previous task, how it will be continuing from there. And after this, we saw one more table where we had a name of the people, and those people are assigned to which tasks during which months, etc. So we'll continue from there, and we'll start with the estimation techniques. Okay. So what do you mean by an estimation? Estimation is usually related to future, right? How much? Estimation means how much. For example, here we are talking about software. So organizations have to make software effort and cost related estimations. And then we have two types of techniques that we use to do the estimations. One is called as an experience based technique, and the second one is called as an algorithmic cost modeling technique. What do you mean by an experience based technique? Name itself is telling this is based on experience, means the estimate of future effort is based on the manager's experience of past projects in this particular or maybe the entire application domain. So he makes a judgment, or let us call it as an informed judgment, of what the effort requirements are likely to be. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಫರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಇದೇ ತರ ವರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಇದೇ ತರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೊಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವನಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಮುಂಚೆನೆ. ಈಸ್ ವರ್ಕ್ಡ್, ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಹಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಎನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಅಂತ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದಂತೂ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟರೊಳಗಡೆ. ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ರಿಲೈ ಆನ್ ದ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ based on experience of past projects
and efforts on these projects. Alva? So, this is first point. One. Second, usually idರಲ್ಲಿ activity ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ you identify the deliverables to be produced in a project. Deliverables ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದಿನಲ್ವಾ, increments ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ವಾ. So something which is ready to be used in now customer ಕೊಡ್ತೀವಿ, that is called as deliverable. So ನೀವು ಇದನ್ನ identify ಮಾಡಬೇಕು. Okay, and different software components ಅಥವಾ system which are to be developed. So this is your second point. I'll repeat again. You have to identify deliverables. Based on that only you can estimate. Deliverable anna you have to identify one project ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ, ಒನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸೆಲ್, ವರ್ಡ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ನಾವು ಕೇಸ್ ಟೂಲ್ ಅಂತಾನು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ to write all this, whatever you identified in the second step, you write them in the spreadsheet. After documenting them in the spreadsheet, individually, because deliverables andre ಒಂದೇ ಇರಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಇರುತ್ತೆ, components are multiple. So you have to estimate them individually and also compute the effort required individually as well as totally. And the fourth point is, usually it's good to get a lot of people, a group of people involved in this. And ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ನ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡೋದು and ask them to estimate the effort for some components and then get back together and discuss this. Ask each member of the group to explain their estimate. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ತರ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ you might miss out on something. So when there are a group of people and each one comes with the estimate, the component, for example, one person may come up with an estimation about task 1 or deliverable 1, and second person might have come out with the estimation for some deliverable 2. When they discuss, maybe the first person has missed something which is covered by the second person when he was doing the effort estimation. So ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಐ ರಿಪೀಟ್ ಅಗೇನ್. ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಆ ಎಫರ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆನೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಫರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಎರಡು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ಡೂ ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಗಾರಿದಮಿಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಸೊ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೂ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, he usually is an experienced person who has either handled similar projects in the past athwa who has worked in this application domain for a long time. So he has a lot of information regarding these kind of projects. He will use that informed judgment. He'll use that information to make an informed judgment to estimate the software effort and cost. Okay na? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಸ್, ಯೂಶಲಿ ದೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಡೆಲಿವರೇಬಲ್ಸ್. ಡೆಲಿವರೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸಬಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಟು ಯೂಸ್ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಡೆಲಿವರೇಬಲ್ಸ್ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್, ಓಕೆ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಇದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ದೀಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆಲಿವರೇಬಲ್ 1, ಡೆಲಿವರೇಬಲ್ 2, ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಯು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಯೂಶುವಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡೋದ್ಕಿಂತ it's better to get a group of people involved in this
ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಜಾಬ್. ಯಾಕೆ? ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ರು ಒಂದೇ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಬಂದಿರ್ತೀವಿ, ವೇರ್ ವಿ ಮೈಟ್ ಮಿಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅವರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನೋ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್. ಸೊ ಒಬ್ರಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕಲಿತಾ ಹೋದಂಗು ಎಫರ್ಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ technique. The second method is algorithmic cost modeling. So algorithmic cost modeling approach means it will have some formulas, and these formulas will be used to compute the effort. Okay, so this is usually based on estimation of various attributes like maybe size of the project or the product, some characteristics like experience of the staff involved, etc. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಗಾರಿದಮಿಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಓಕೆ, ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, process attributes whose values are estimated usually by the project managers. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. effort is equal to a into size power b into m ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಎ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಎಫರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಂ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ವಿಚ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ some attribute related to product you are creating, the process you are using for creating this product, and the people ಅಂದ್ರೆ your experience ಎಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, 3 ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು. ಆ 3 ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಗೂ ಏನೇನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ 1.1, ಪ್ರೋಸೆಸ್ 2.2 ಹಾಗೇನೋ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಮ್. ಸೊ ಈ ತರ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಿದೆ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಗಾರಿದಮಿಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಡ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯೂಶುವಲಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಡ್ ಸೈಜ್. ಸಣ್ಣ ಕೋಡ್ ಸೈಜ್ ಇದ್ರೆ ಲೆಸರ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಮೋರ್ ಕೋಡ್ ಸೈಜ್ ಇದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ 10 ಲೈನ್ ಬರೆಯೋದಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಬರೆಯೋದು 1 ಗಂಟೆಲಿ, ಅವ್ನ ಸಂಬಳ 1 ಅವರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು. ಪ್ಲಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಮನಿ, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸುಮಾರೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. I'm just simplifying it, oversimplifying it and telling you. So usually code size, ಅದೇ ಕೋಡ್ ಸೈಜ್ ನಿಮ್ದು ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಲೈನ್ ಇದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪೀಪಲ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಡೇಸ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಸಿಸ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂಶುವಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಎಮ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಐ ಮೀನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಸೈಜ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಫರ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ what kind of product you are developing, what process you are using to develop that product, and people attributes in the or experience based mele irbodu. Okay, now accuracy of estimation is very important. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ 100% ಆಕ್ಯುರಸಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗೋದು? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆನೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು, ಈಗ ಒಂದ್ ಮದ್ವೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಬಟ್ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಮದ್ವೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆನೆ. ಅದು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್, ಮದ್ವೆ ಅಂತಾನೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್.
ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈಗ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಯಾವಾಗ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಡ್ ಸೈಜ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ನೋನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಫೈನಲ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೀವಿ: ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ ದ ಶೆಲ್ಫ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ತಗೊಂಡ್ ಬರೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಸೈಜ್ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಡೆವಲಪ್. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪೈಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲ್ಸನ ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಸಮ್ 10 to 15 ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು be written for some component that we are developing also depends on the programming language and also the distribution of the system. Andre idelli together it will be in a centralized place, andre onde copy saaku. If it has to be supporting multiple types of systems, andre ಸ್ವಲ್ಪ modification idrenu onde component na 2-3 ತರ bardu I might have to deploy. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೇನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. I'll repeat again, we are talking about estimation accuracy. Accuracy is important because ನೀವೇನೋ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಟ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ 100% accuracy ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಲೈನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ವಿ ಸಾ ದಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ predominant factor we said is size of the software. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಮಾರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 of them ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟು ನಾವೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದ ಸೈಜ್. ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಅರೇಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಬೇಕು. ಇನ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಯು ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. Right? Whereas if you take a language like Python, ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ something dot add ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದೇ ತರ ಹೊಸ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಕೆಲಸನ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲೈಕ್ ಸಿ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ hundreds of lines for that. So obviously this is a factor which will influence the final system. Also distribution of the system. Okay, so when the accuracy increases is as development progresses. So you can see here, right? Initially when you are doing whether this project can be done or not, feasibility study, then you gather the requirement, then you do the designing, then you do the coding, testing, and finally you deliver. Alva? So as you can see here, ಒಂದೇ ನೀವು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ನೀವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಅದು ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡ್ ಎಂ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬಿ ಅಂಡ್ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ, right?
ಇದೆರಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಅಂದ್ರೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. I'll just move to the chat section. Can you tell me whether you understood this? Then I will move on to next, what is called as a COCOMO model. Did you understand that? Are you there? So basically we started talking about estimation ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಟೂ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಒಂದು ಅಲ್ಗಾರಿದಮಿಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅಲ್ಗಾರಿದಮಿಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಎಂ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾಸ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಎಫರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿರೋದು. ಅಕ್ಯುರಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊಡೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಓವರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಹೋಗೋದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಓವರ್ ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನೀವೇನೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಯೂಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ so that you don't make any mistakes. So ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? I am still at the chat section. So if you say it's understood, I'll go to COCOMO model. Okay. So let me move on to the COCOMO model. Okay. ಇದು COCOMO 2 model anta. We use this for estimation. Okay. This is an empirical model. An empirical model ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವೆಂಡರ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಎಫರ್ಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡೆಲ್. ದಿಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ is not belonging to any particular software company. Okay, so this is independent, so anybody can use this. All right, so it has a long history. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಬಹುದಲ್ಲ ನೀವು, COCOMO 2 ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ COCOMO 81 ಮಾಡೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ 1981 ಇಂದಾನೆ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಸೊ ಸುಮಾರಾಗಿ ಇವಾಗ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಅಟ್ something called as COCOMO 2. Okay, when you use this model for estimation, right, it takes a lot of factors into account. Sumarella approach na it takes into account. Okay, so for example, it will take what kind of techniques are there for software development. Are we using any reusing any components which are already existing, or are we doing everything from scratch? So all these informations are taken into account in this model. Now you can see that there is a range of submodels, right, which can produce detailed software estimate. Andre ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಲ್ಲ ನೀವು, 4 ತರ submodel we have written. One is application composition model, early design model, reuse model, and post architecture model, right? So what do you mean by an application composition model? It's used when software is composed from existing part. Andre enu, in simple term, reusability is exploited here. Okay, isn't it? I'll repeat again. Composition andre enu, compose madodu andre enu, irodennella ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಾನೆ.
So application composition model is used when you compose your software from existing parts. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, that's called as application composition model. Next one is early design model. So as the name itself tells, early design, which means requirements are there for with you, but you haven't started designing yet. Okay. The third one is reuse model. So this is used to compute the effort of integrating reusable components. So ಇದು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಮಧ್ಯೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಕಂಪೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಅಂಡ್ ರಿಯೂಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ we use this to compute the effort of integration. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಂಟೆಗ್ರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಯೂಸಬಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಇಂಟೆಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡೆಲ್. So this is used when the system architecture has been designed and there is a lot of information available at this point. And ಈ diagram ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, you can see the estimation tane, which is done at various stages, right? Pre-design andre requirements are available and you haven't started designing, so you do it somewhere in between over here, correct? Isn't it? So the last point was post architecture, means you have completed your design and you are starting coding. So once you have completed design, you know how many components are required. Each component requires how many people, what are the tasks, what are the dependencies, what are the deliverables, milestones, ella decide ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು. You just have to start coding. So ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ you have a lot of information about system which is available. So just give me a second. Sir, ಒಂಚೂರು ಬಾಗಿಲು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್, ಒಂಚೂರು ಬಾಗಿಲು ಹೇಳಿ. Okay. So now we'll see the estimation models. ಅದೇ ನಾಲ್ಕು ಏನು ಹೇಳಿದ್ವೋ ಅದೇ, they are based on what, ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. So first one we talked about was application composition model, correct ತಾನೆ? ಇದನ್ನ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, it is based on number of application points. ಇದನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇದನ್ನ ಯೂಶುವಲಿ we use for systems that are developed using dynamic languages ಅಥವಾ database programming, ಇಂಥದಕ್ಕೆ application composition model ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ early design model ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Early design model is based on what is called as a number of function points. So ಇದು initial effort estimation. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, to find out the initial effort estimation based on only requirements and what are my design options. Next to reuse model, ಇದು number of lines of code reused ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ or generated, ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? we use to estimate the effort to integrate the reusable components. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಜನರೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಜನರೇಟರ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಕೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡೆಲ್ is obviously based on number of lines of source code. So idinna actually we use for estimating the development effort based on system design specification. Innonsala heltini, we were talking about COCOMO 2 model. This is an empirical model. Empirical andre trial and error ಮಾಡ್ಕೊಂಡು formula ಹಾಕೊಂಡು what we do alla ಅದಕ್ಕೆ. Okay, so empirical model, ಇದರಲ್ಲಿ 4 ತರ ಸಬ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡೆಲ್, ಅರ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೆಲ್, ರಿಯೂಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡೆಲ್. 4. ಅದೇ 4 ಇಲ್ಲಿರೋದು. ದೇ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್.
ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ತರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು PHP ಪರ್ಲ್ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ, which develops, which creates something dynamically based on the code that you have written web ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ ತರ ಇರ್ಬೋದು. ಈವನ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ವೇರ್ SQL ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಯು ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡೈನಮಿಕಲಿ. ಸೊ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಅರ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಡಿಸೈನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಬಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಡಿಸೈನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೈನ್ ಮೆಥಡ್ 1, 2, 3 ಈ ತರ ಇದೆ, ಯಾವ್ದೊಂದು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿಸೈನ್ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಸೈನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ estimating initial effort. Okay, initial effort which is only based on the requirement and design option. Third one ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, reuse model ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. So reuse model ಅಲ್ಲಿ we reuse the components which are existing and we integrate them, correct? So there is some effort required to integrate these components which are already existing. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, reuse model is based on number of lines of codes which are reused ಅಥವಾ generated ಅಂದ್ರೆ there are some tools which generate automatically code for you. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದು ಒಂಥರ ರಿಯೂಸಿಂಗ್ ತರನೇ ತಾನೆ, ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೋಡ್ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಟೂಲ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಕೋಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ರಿಯೂಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಯೂಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಜನರೇಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟೂಲ್. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ದು, ಕೋಡ್ ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಫರ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕೋಡಲ್ಲೂ ಎಫರ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ದ components or time is spent to give that parameter to automatically generate the code. So e effort estimation gashte reuse model use agutte. Finally post architecture model. So post architecture model is based on number of lines of source code. So post architecture andre ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಡಿಸೈನ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, and you are ready to start the coding. Okay, and you already have divided the project into number of components. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. So you can guess how many lines will be there for each component. For example, NCR ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಮಗೊಂದು ಅಂದಾಜಿದೆ 3 ಸಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಲೈನು ಪ್ಲಸ್ ಅದೇನು ಡಿವಿಷನ್ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿರುತ್ತೆ. If not exactly estimate another because it's not exact. Okay, so you will know. So it basically post architecture model is based on number of lines of source code that you are going to write. Okay, and this is basically used for the actual development effort. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ರೆಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ you know how much effort could be required, or you can guess more accurately how much effort could be required. So based on that information you are going to find out how much effort is required. Okay, can you tell me whether you understood this?